Bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos hoy en persona o en línea. Vamos a empezar con una presentación con Dr. Otis de la Clínica de Mayo en Arcadia y tenemos Mónica, la intérprete hoy. Si ustedes tienen algunas preguntas después de la presentación y están viendo la presentación en línea, después de la presentación con Dr. Otis, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Si ustedes están viendo la presentación por línea, pueden enviar un mensaje en nuestra página de Facebook y vamos a contestar las preguntas aquí. Vamos a empezar con Dr. Otis. Thank you very much for the invitation to talk today. I am Dr. Bert Otis, Gracias por la invitación el día de hoy. and I'm going to be talking about COVID-19 infections and vaccination. Y de las vacunas. And I'm going to begin just talking about some basic science. Y vamos a hablar- Monica, we're going to do our best with this. And then Diseños I'm going to básicas. talk about the vaccines that are available, and Y también vamos a estar hablando acerca de las vacunas. the que last están part of the disponibles. talk is just some common questions Y that are vamos a asked estar about the hablando y vaccine vamos a hacer and cosas comunes, preguntas answers to comunes. those questions. Y también vamos a And estar then the final part is contestando if esas anybody preguntas. has any questions, I would invite those, Y si and ustedes we'll do tienen our alguna best to pregunta, les invito a aquellos que answer those comenten y questions. hagan esas preguntas. Okay, so first of all, Primeramente, I want to quiero cover some very basic science, which is important as we talk about quiero hablar acerca de, infections hablar and vaccinations. acerca de las vacunas y hablar acerca de las vacunas. Two different molecules or chemicals that are talked about as you read science articles Que los científicos le llaman, regarding viruses. excuse me, what is it? Viruses? Okay, diferentes virus. Is that in all of us, the genetic material is called DNA. Y bueno, que tenemos todos y que le llamamos el DNA. DNA is very sturdy. It lasts for our whole life. It's there when we're born, and it's there exactly the same when we die. Y es muy fuerte, el DNA es muy fuerte y dura para toda la vida. DNA is contained in every cell in our body, Y el DNA lo contienen todas nuestras células del cuerpo. and half of it comes from our mother, and half of it comes from our father when we are formed. Y la mitad viene del padre y la mitad viene de la madre cuando nosotros nacemos. DNA is like the captain of the ship. Y el DNA es como el capitán del barco. Also present in our body is something called RNA. Y también tenemos algo que está en nuestro cuerpo que le llamamos ARNA. If DNA is like the captain of the ship directing all of the functions of our body and our health, RNA is like the sailors actually doing the job. Y bueno, el DNA es, como habíamos dicho, el capitán del barco que hace y comanda todas las funciones que están en nuestro cuerpo. They call RNA like a messenger, and DNA sends the message through RNA to do all the tasks that need to be done. Y bueno, el DNA manda los mensajes por medio de la RNA y bueno, hace que mande los mensajes para que funcione nuestro cuerpo. So DNA lives forever in us. RNA
doesn't live very long, only a very short time. Y bueno, el DNA vive entre nosotros y bueno, el RNA nada más está por un tiempo limitado. When RNA does its task, it quickly falls apart, dissolves, and new RNA is formed. Bueno, cuando el DNA pasa por el RNA, bueno, puede quebrar las células y empezar a crear otras. I'm going through all of this because humans are run by the DNA. A virus only contains RNA, no DNA. Y bueno, estoy hablando acerca de eso porque, bueno, los cuerpos humanos corren por medio del DNA y, bueno, el virus que, pues no puede vivir ahí. So, if RNA is how a virus operates, the virus, when it gets inside of us, has only one chance to attach to a human cell and take over that cell. Y bueno, si el RNA pasa y penetra por nuestras células, solo tiene un chance para sobrevivir en esas células. And if it's not successful at entering into the cell, then it just disappears. Viruses are not very strong in that way. Y bueno, si pierde el chance de pasar por medio de las células y no quedarse ahí, bueno, el virus no es tan fuerte como para sobrevivir ahí. So, when a virus attaches to a cell, all it has is RNA. It can't get to the DNA, so it can't change our genetic identity at all. Y bueno, cuando el virus se queda pegado dentro de las células o en lo que es el RNA, bueno, no puede exactamente cambiar nuestra genética, no puede cambiar nuestras células. And what a virus, what a vaccine has to do is interrupt how the virus can enter into the human cell. Y lo que hace es de que, bueno, cuando entra en nuestro cuerpo es interrumpir lo que es en el cuerpo. How do we do that? What do scientists do to prevent the virus from entering into the human cell? So, ¿cómo hacemos para interrumpir o bueno, parar de que el virus entre en lo que es la célula del cuerpo humano? So, here's the coronavirus right there. So, aquí tenemos el coronavirus. I've seen prettier ones. Hemos visto mejores. The thing that makes this virus so effective at entering into human cells are these things. These are the spikes. So, ¿cómo afecta a la hora de entrar en el cuerpo? ¿Cómo penetra en lo que es las células del cuerpo? Son las puntitas que rompen y hacen que pueda entrar. So if you are standing next to somebody that might have COVID and they are breathing or sneezing or just talking, and you breathe the virus in, So, si está parado cerca de una persona que está contagiada con el virus y esta persona destornuda o tose, y bueno, estas partículas pueden ser respiradas por usted. and then these spikes can enter our body and land in our muscle cells usually, and see this stuff here? This is RNA inside of the virus. And this RNA, remember that's the sailor guy, gets injected into our muscle cells. So, bueno, recuerden, para que el virus pueda entrar en nuestro cuerpo, están las puntitas que ayudan a penetrar en nuestro cuerpo. Recuerda, alrededor de eso está lo que es el RNA, que se adhieren a lo que es el músculo de la célula.
Recuerden, lo que está alrededor del virus son los que manejan lo que es el barco. So once that virus attaches to the muscle cell, this RNA gets injected into the human muscle cell, and it's like a pirate. It takes over the ship. Y bueno, y una vez cuando lo que nosotros llamábamos, cuando esto puede penetrar lo que es la célula humana, parte de eso se adhiere a lo que es el músculo, la célula del músculo. And then the next thing it does is it tells the body, the muscle cell, to produce more RNA, and it'll produce thousands of RNAs and outburst the viruses fully formed to spread more infection throughout the body. So, lo que pasa es de que cuando ellos ya se logran adherir a lo que es la célula, estos producen más lo que es el RNA y bueno, empiezan a producirse miles y miles. So, what we want to do, what a vaccine wants to do, is somehow blanket these spike proteins. Y bueno, lo que queremos hacer es que, bueno, queremos eliminar lo que son las puntas o lo que es la proteína de función vírica. And you can do that. These can be blanketed and neutralized by antibodies produced by our own bodies. Y bueno, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, lo podemos hacer y podemos bloquearlo cuando nuestro propio cuerpo crea los anticuerpos que ayudan a eliminar lo que es la proteína de función vírica. Our bodies make antibodies to all kinds of things all the time. Y bueno, nuestro cuerpo tiene la habilidad de pelear cualquier tipo de cosas. This is a natural process, Ese es el proceso natural and it's protective. y es proteger. But our body has to be coached how to do that. Pero nuestro cuerpo tiene que tener alguien que le enseñe a cómo hacer eso. And there are two main ways that the scientists have created that will stimulate antibodies. Y bueno, hay dos diferentes maneras de cómo los científicos pueden ayudar a estimular eso en nuestro cuerpo. The first way is, I'm going to say number 2 is the first way, and you can create you can take this little protein spike and stick it inside a very harmless virus. Y lo que puede hacer, bueno, la primera, digamos, esta es la número 2, es crear algo que elimine lo que es el número 2 o tome algo del número 2 y lo deposite en una parte de una célula. And then that is used as a vaccine which will lead to antibodies against the spike protein. Y bueno, eso será usado, bueno, eso lo que va a hacer es que lo ponemos en un vector y inyectarlo para que pueda crear los anticuerpos que combatirán eso. This is the traditional way of doing vaccines. Y bueno, esa es una manera tradicional de cómo se crea una vacuna. It's very effective, but it's kind of slow to develop. Y bueno, es muy efectivo, pero es un poco lento. A much faster method is this method here, and we have about 10 years experience with this type of method. Y el siguiente método es el que está ahí abajo, es un método que se ha estado probando por 10 años. And it involves taking the RNA itself and plunking it into a little droplet of oil. Y bueno, lo que hace es que toma las células de RNA y lo pone en lo que es una gota de aceite. And then that oil droplet is what constitutes the vaccine, and the oil droplet is able to attach to a human muscle cell and inject this RNA. Y bueno, ese depósito de lo que es la célula de RNA, cuando se deposita en esta
gota de aceite se deposita en una inyección y bueno, eso se adhiere y bueno, esta parte de lo que es el RNA es más fácil de que se transporte y se pueda inyectar. But the trick is that this RNA will not produce more viruses. This RNA is created to produce antibodies. Y bueno, lo que hace esto es que, bueno, ese RNA no producirá más virus, sino que producirá más anticuerpos. All right, so, oops. So there's a couple of different vaccines that are being used now. These two, the Pfizer and Moderna, are probably the most common ones in our community, and these are produced by using the oil droplet and the direct RNA. Y bueno, esta que acabo de enseñar es la Pfizer Moderna. Esta es la que les acabo de explicar que usa la gota de aceite. Es una de las primeras. This one is the Johnson & Johnson, uses maybe an older fashioned type of strategy or process where they are introducing the protein right into a different virus, a benign virus, and then that is causing the production of antibodies. Y bueno, esta es la Johnson & Johnson. Esta es una de las que se inyecta otro tipo de virus y bueno, este virus hace que produzca un tipo de anticuerpos. So what a lot of people know is that Johnson & Johnson is the one-dose vaccine, and then the other two, Moderna and Pfizer, require 2 doses. Y bueno, una cosa también que no saben es de que la Johnson & Johnson es solamente una dosis. La Pfizer requiere 2 dosis. This is an important point here, is that 16 years and older for the Pfizer has been tested and studied and is allowed, and the Moderna just goes down to 18 years old. This is not because it would be dangerous if somebody 16 or 17 got a Moderna shot. It just is simply because when the testing was done, the study allowing this to be distributed, the study only went down to 18-year-olds. Y bueno, hay dos cosas. En las vacunas Pfizer son permitidas que se les dé las dosis a los mayores de 16 años. Con la Moderna solamente a mayores de 18 años, porque bueno, se hicieron las pruebas y solamente se le dejaron hacer a las personas que fueron mayores de 18 años. I do want to mention that there's some differences, and sometimes you hear things have changed, like, oh, now they think that they can give the vaccine to younger kids, 11 and 12-year-olds. That's because new information is coming out. There is millions of these shots being given in this country, and multiples of millions throughout the world. So there's always new information coming out, and sometimes some of these guidelines, like age guidelines and so forth, do change. That's just science. That's how it works. Y bueno, una de las formaciones más actuales que se ha escuchado es que ya se pueden aplicar a personas menores de edad, menores de 16 y 18 años. Y eso se debe porque hay mucha más información que ha estado actualizándose, que se ha estado recibiendo. Y bueno, es como trabaja la ciencia. Okay. Do you want, I think I can't read it. So, can you read the question to me? Okay. Importa
Pfizer or Moderna, it's important if I obtain the vaccine Pfizer or Moderna, and puedo elegir cuál obtengo. Can I choose what to have, obtain? Yeah. So yeah, you very often you cannot choose which vaccine you're going to get. Usually, I would say it doesn't matter because the Moderna and Pfizer, for instance, are very equivalent in the effectiveness of them. They're like 95% effective, which is amazing and very, very good for a vaccine. And the thing that makes the availability has to do with the availability in the state, in the federal, how much is available. Okay, bueno, la respuesta es no importa cuál obtenga, ambos usan la misma tecnología y son igualmente efectivos. Es probable que no pueda elegir cuál obtiene porque recibirá que es lo que esté disponible, es como están sucediendo ahorita y que hay un límite de vacunas y pues no se puede elegir. Okay, so yeah, there are side effects of these vaccines, as there have always been common side effects from vaccines. It is because it's challenging your body to make antibodies, and it makes you feel kind of achy and sore and sometimes have fevers. Y bueno, en realidad sí hay efectos secundarios por las vacunas dependiendo de cómo reaccione, de acuerdo a cómo reaccione cada uno. Por lo general esos son de naturaleza leve y similar a la gripe. Por lo general, estaba hablando que uno de los efectos es de cuerpo adolorido, que se sientan adoloridos y con fiebres. Oh, I'm sorry. It's fine. That goes back. Will that go backward? Oh, yeah, it does. Okay, so I did want to mention, you can see the blue is for the first dose and the red is for the second dose. And it is definitely true. The first dose, most people just say, no problem. My shoulder was a tiny bit tender or sore. And then a couple weeks later, you get the second dose. Well, your body is all ready for it. Your body has an army of antibodies, and so the second dose usually gives a more dramatic side effects. Okay. So, bueno, lo que vemos ahí lo que es color azul y rojo, el azul es la primera dosis. La segunda en rojo es la segunda dosis. Usted puede ver que en la primera dosis sí, cuando hay parte del dolor y bueno, parte de sentirse con esos síntomas, pero el rojo es donde ya se mira un poco más, digamos que toma más los efectos un poco más agresivos. But these are really not that serious. I mean, fatigue and achiness. And the big thing to know is that lasts about a day. And it's not like getting COVID infection, which lasts a good 10 days and sometimes is much more serious, of course, as everybody knows. Bueno, la cosa es de que, bueno, la segunda dosis no es como tan serio como creemos, como lo que sería lo que es el virus en sí. Bueno, con la segunda dosis sí vas a presentar un poco adolorido, un poco fatigado, pero solamente dura menos de un día. Y en comparación como cuando tienes el virus, eso dura más de 10 días. Okay, Monica, so if you read, just read me the question. Okay. So, tuve efectos secundarios con mi primera dosis de vacunación. ¿Debo recibir la segunda? Siempre que la reacción no haya sido grave
que haya tenido anafilaxia, o sea, hinchazón de la garganta o dificultad para respirar, se debe administrar la segunda dosis de vacunación. No tiene una eficacia del 95% a menos que reciban ambas dosis. Okay, I think that's self-explanatory. Let me see. And can you read this in English too? Yeah. Well, I'll say it in Spanish and then in English, okay? Recibí mi vacuna, pero no tuve ningún efecto secundario. I received my vaccine, but I didn't have any secondary effect. Yeah, so sometimes people, and most of the time actually, people have little to no side effects from the booster, and so that because this gets so much press, oh, there are side effects, that they wonder, did I get actually a good dose and did I get a good reaction? And the answer is yes, it doesn't really, side effects are unfortunate, but are not a sign of effectiveness. Bueno, la respuesta, bueno, no hubo varios participantes en los 15 ensayos del estudio de la vacuna que no presentaron efectos secundarios. A ninguna de las vacunas y su respuesta de anticuerpos en la sangre medida fue tan alta como de los que experimentaron síntomas. Bueno, la respuesta es de que sí debería llevarse la segunda dosis y no siempre debería tener efectos secundarios. ¿Puedo infectarme de COVID-19 por la vacuna? Can I get infected with COVID-19 from the vaccine? From the vaccine? No, because we're not injecting the virus into you. So we're only injecting we're only injecting RNA, which will create antibodies. Bueno, la respuesta no, porque en realidad no estamos inyectando el virus en sí, sino que estamos inyectando lo que es el RNA, que esto ayuda a producir los anticuerpos. Ya he tenido una infección real por COVID-19. Aún así debería vacunarme. I already have an infection, a real infection for COVID-19. Even though, do I still have to get the shot or the vaccine? Yeah, that's a good question, and yes, the answer is yes. La respuesta es sí. And I'll say more. If you have an infection, your body does make an immune reaction, but it creates thousands of different antibodies, and only a very few of those antibodies are neutralizing. Y bueno, la respuesta es sí, lo diría diferente. Bueno, sí deberías ponerse la inyección, porque a pesar de que si tienes la infección, bueno, recuerden que parte de esas vacunas, bueno, están creando los demás anticuerpos y solamente unos combatirán lo que es el virus. Okay. Usually we wait 3 months to get 90 days to do a vaccine after a natural infection. Is it, okay. So you say, Oh, it does say that, 3 months. There you go. Okay, next question. Okay, ¿es más seguro vacunarse contra el COVID-19 en comparación con la infección actual por COVID-19? Is more secure vaccinated against COVID-19 in comparison or with the actual infection for COVID-19? Is what?
Yeah. It's better, by far better to get vaccinated. So, es mucho más seguro recibir una vacuna COVID-19 en lugar de contraer una infección actual de COVID-19 por varias razones. La vacunación significa que es menos probable que transmita el virus a otras personas, incluidas aquellas que puedan tener una enfermedad grave y puedan morir a causa de ella. Okay. Oops. Okay. So, Tengo muchas alergias, incluidas las alergias de alimentos. ¿Debo de recibir la vacuna? I have a lot of allergies, include allergies for food allergies. Do I still need to receive the shot? yeah, we have not had problems with allergies, and in fact, sometimes when people have allergies, it's makes them a little bit more vulnerable if they should get COVID infection. Ok, la respuesta es sí. La vacuna es muy segura. No hemos tenido problemas con personas que son alérgicas a los alimentos. Y bueno, y pienso que deberían recibir la vacuna porque pues tener estas alergias y no tener la vacuna los hace más vulnerables. ¿Pueden las mujeres embarazadas y lactantes recibir la vacuna? Can pregnant women and Lactating? breastfeeding receive the shot? Yes. The answer to both of those are yes. Sí, la respuesta es que los dos sí pueden. ¿Pueden las personas con enfermedades autoinmunes o inmunosupresión, tratamientos con el cáncer, recibir la vacuna? Yes, if somebody has any kind of immune suppression, that might mean that they are more at risk for getting a more serious infection if they get infected. So they should be given the vaccine. Ok, la respuesta es sí. Deberían recibir la vacuna porque estas personas están más vulnerables a tener infecciones. A very important question to understand is that if I have immune suppression and maybe cancer treatment or something like that, my response may not be as strong to the vaccine as if I had a full complement of immunity. Y bueno, por ejemplo, si yo tuviera una enfermedad, quizás no pudiera respirar bien o un problema inmune, bueno, debería tener la vacuna porque me hace más vulnerable a las infecciones. ¿Se pueden vacunar las personas con antecedentes del síndrome de Guillain-Barré? Right. Yeah. So Guillain-Barré is a pretty rare reaction to certain vaccines, and there have been no cases of the vaccines that we're using triggering Guillain-Barré. Y bueno, ellos no se han registrado casos de lo que es el Guillain-Barré que hayan presentado que hayan tenido problemas al recibir la vacuna. So the shot can cause infertility? No. No. La vacuna cambiará mi ADN o mi genética? They can change the DNA or not? No, because remember I was talking about the captain of the ship and the sailors. The captain is the captain. He can't change into a sailor. And so the DNA is intact and will be until the end of time. Ok, so recuerda que habíamos hablado acerca que el ADN es como el capitán del barco y los demás son los ayudantes del barco, son los marineros. Bueno, el ADN no se puede cambiar si se recibe la vacuna.
Escuché que no debería hacerme una mamografía poco después de la vacuna del COVID. Yeah, we do recommend waiting about 6 weeks for a mammogram following the COVID vaccine, because if you get a vaccine in the arm, it may cause some swelling of the lymph nodes. Bueno, es importante no retrasar la detección del carne de mama debido a la vacuna COVID. La Sociedad de Imágenes Mamarias o Society of Breast Imaging recomienda esperar de 4 a 6 semanas después de la segunda dosis de la vacuna del COVID para hacerse una mamografía. Eso se debe a que la vacuna puede provocar inflamación de los ganglios linfáticos en la axila, en el área de los senos, en el lado donde se administró la vacuna, y puede dar lugar a una mamografía falsamente anormal que puede necesitar repetirse o evaluarse más. ¿Es seguro usar analgésicos para reducir la fiebre como ibuprofeno o Tylenol antes después de recibir la vacuna? Yeah, so what we do recommend is not to take pain pills like ibuprofen or Aleve before the vaccine, but at night, in the evening, if you're feeling kind of achy and headachy or something like that, there's no problem using these medications to make yourself feel more comfortable. Se recomienda no tomar estos medicamentos antes de la vacunación, solo para prevenir reacciones que aún no han ocurrido. Pero también se puede decir que después que tome la vacuna, si por decir por la noche usted se siente adolorido, fatigado, pues sí puede tomar la pastilla. ¿Necesitaré dosis de refuerzo de la vacuna? Por determinar la vacuna, solo he estado fuera de los ensayos clínicos iniciales durante 1 año, por lo que se necesitan estudios, seguimiento continuos para determinar si la vacuna deberá repetirse en el futuro y en qué intervalo. La idea actual que Pfizer y Moderna brindan protección durante al menos 1 año. Do I need to reinforce the vaccine? The report, Yeah. Maybe to do it again? What is the question there? It's like, will I need to get it again? Yeah. A dose later? Yeah. Yeah, we don't know about that. We just don't know. It hasn't, the virus hasn't been around long enough, and the vaccines have not been around long enough to know if we're going to need to do that ever, or once a year, or every 3 years. We don't know. Bueno, como explicaría esta pregunta sería, bueno, la pregunta es si necesitaré dosis de refuerzo. La pregunta en sí es que si necesitarían vacunarse nuevamente para saber si, bueno, necesitan reforzarse. La respuesta es, como el virus no ha estado mucho tiempo, todavía no sabemos si eso puede pasar. Treatment does. Other questions? I do have one question for Dr. Horst. We just touched about the vaccine. We don't know if we will need a booster in the future. How we will determine that? I said, because a lot of people are asking about the variants of the vaccine. Yeah. Well, the variants are. Oh yeah, Okay. question. So, what was it, Sheila? La pregunta era, ya ves que tocamos el tema de que si necesitamos un refuerzo en la vacuna, con los cambios de las variantes y eso, obviamente no sabemos si lo vamos a necesitar, pero ¿cómo vamos a determinar eso en el futuro? Ok, una de las preguntas que hay en el público es de que, bueno, como el doctor Jores estaba explicando, bueno, había una de las preguntas aquí en lo que es el pizarrón, si, ¿cómo o cuándo sabríamos si necesitamos otra vacuna, otro refuerzo, o cómo nosotros sabríamos que necesitaríamos, porque como hay diferentes variantes del virus, ¿cómo sabríamos cuándo
deberíamos tener otra? Okay, the first part of the question is a really good one. Well, they're both good. But the first part is, how would we know if we're going to need a booster? Well, there are agencies, scientific agencies, and associated with universities that are continually assessing people's antibody levels. We do this for everything. To determine how often do you get a polio vaccine, how often you get a measles, and every vaccine that we do, actually, the intervals are slightly different for each one based on that monitoring. So, bueno, ¿cómo sabremos? Son muy buenas preguntas. La respuesta sería, bueno, tenemos personas, científicos profesionales que están analizando personas y los anticuerpos o los niveles de anticuerpo que tienen para saber cómo está funcionando o qué es lo que deberíamos hacer en ese caso. And then the second question is, like, with throw in the dynamic of the variants, and that's what makes it very uncertain. That's what makes me very anxious, because it's an urgent need for us to make the COVID virus extinct as fast as possible. As long as it's roving the world, it's not just Trempealeau County or Wisconsin or even the United States. As long as it's in the world in force, it's going to keep changing, and we're going to see different variants. Bueno, la otra pregunta es de que, bueno, como tenemos diferentes variantes o se están creando o evolucionando diferentes variantes del virus, si llegamos a vacunar a la mayoría de la gente, estaríamos no solo aquí en lo que es el condado de Trempealeau o solo en estas áreas, sino en lo que es alrededor del mundo. Llegáramos a vacunar a todas las personas que pudiéramos, estaríamos evitando que estas variantes se sigan evolucionando. I'm going to follow up on that. I do urge actually every single patient I see to strongly consider getting the vaccine, because I can say with a clear conscience that this is the best for them personally. That's usually my basis for giving advice. But then it also is the public health issue, which is huge and can swing back and hurt us individually if we're not taking that responsibility for ourselves. Y bueno, como consejo, como doctor, con todos los pacientes que tengo, yo fuertemente aconsejo que deberían vacunarse, deberían de obtener esta vacuna, pero sabemos también que hay, no solo es por parte de nosotros, sino que es algo de la salud pública que deberíamos estar haciendo eso. Thank you very much, Monica. You were better than best. I hope so. Pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy. Gracias, Dr. Horace, por esta presentación y las respuestas a todas las preguntas. Y gracias, Mónica, por estar la intérprete hoy. Si ustedes quieren inscribirse por la vacuna, pueden visite nuestro sitio web o página de Facebook o llame al 715-538-2311, extensión 220. Gracias y espero que tengan un excelente día.